ফার্স্ট ডাইজেশন মানে কি? ডাইজেশন হচ্ছে আমরা খাচ্ছি, তাই তো? বেসিক্যালি আমরা খাচ্ছি। তো খাওয়ার পর কি কি হচ্ছে? ধরো আমরা খাবার খাচ্ছি, তারপর দুটো কাজ হচ্ছে, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ফোর্স অ্যান্ড নেক্সট দ্য কেমিক্যাল ফোর্স। হোয়াট আর দ্য ফিজিক্যাল ফোর্স? ফিজিক্যাল ফোর্স আর ধর আমরা খাবারটা কি করছি, আমরা বাই চুইং, বাই টিথ, তাই তো? তো আমরা কি করছি, ফুডটাকে ক্রাশ করছি, সেটা হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল ফোর্স। নেক্সট কি করছে, নেক্সট হচ্ছে আমরা খাবারটা তো আফটার ক্রাশিং কি হচ্ছে, আমরা ওটাকে তোর ডিগ্লুট করছি। হ্যাঁ, সন কি হচ্ছে, আমাদের থ্রু ইসোফেগাস, থ্রু স্টমাক নামছে, সেখানে কি আছে, পেরিস্টলটিক মুভমেন্ট হচ্ছে। পেরিস্টলটিক মুভমেন্ট মানে কি মুভমেন্ট বলতো? টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট, মানে এগুবে পিছুবে, এগুবে পিছু। তারা পড়েছে নিশ্চয়ই। তাহলে কি হচ্ছে, সেই জিনিসটা আমাদের শেকিং হচ্ছে, তাই তো? যদি কোনো জিনিস এগুলো পিছনে করা হয়, তাই না? তো সেই জিনিসটা আমাদের শেকিং হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে কি, সেই জিনিসটা তোর প্রথম হচ্ছে আমরা মানে তোর চুইং করলাম, তারপর হচ্ছে আমরা গিলে নিলাম। তো সেখানে একটা দুখানা ফোর্স কাজ করলো, দ্যাট ইজ দ্য কল ফিজিক্যাল ফোর্স। নেক্সট দ্য কেমিক্যাল ফোর্স। কেমিক্যাল ফোর্স মানে কি? কেমিক্যাল ফোর্স মানে হচ্ছে এই পার্টটা মুখে গেল, আমাদের স্টমাকে গেল, নেক্সট দ্য go to our intestine, and there is a so many type of enzyme there in our alimentary canal. So when they enter different part of our alimentary canal, they are exposed to a different type of enzyme in our alimentary canal. So these some are acidic, some are alkaline, some are acidic, some are alkaline. হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোনো, সেটা তোমরা সবাই বড় হয়ে গেছো, ছোট তো কেউ নেই। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে দেয়ার আর সো মেনি পার্ট ফর অ্যাবজর্পশন, বাট দ্য লাইক স্টোমাকতে অ্যাবজর্পশন হয় না। তাহলে কি পড়ে হইল? ডিউডিনাম, জেজুনাম অ্যান্ড আইলিয়াম। অফ দ্যাট জেজুনাম হ্যাভ আ হাইয়েস্ট রেট অফ অ্যাবজর্পশন। কেন? কারণ দেয়ার ইজ এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ villi and microvilli present in the jejunum. So when there is a large amount of villi and microvilli present in the jejunum, it increase the surface area of the jejunum. So when the surface area increases, the absorption rate of the substance is also increases, তাই না? সারফেস এরিয়া যদি আমাদের বেড়ে যায়, তাহলে কি হবে? অ্যাবজর্পশন বেশি হবে। সারফেস এরিয়া কমে যাবে, অ্যাবজর্পশন কম হবে। তো হাইয়েস্ট হচ্ছে জেজুনাম, ফলোড বাই your duodenum and ileum. Okay, so this is the part, and next part is the cellular part. Okay, when when the absorption occurs, their cells are different in different part of our alimentary canal. So when we comes to the small intestine, the cell there is a loose, but when you go your large intestine, the cells are the tight packed. So in the cell there is a hope this is a cell. So in this part a water layer is present, and in between water layer and cell there is a glycocalyx, and this is the brass border. Okay, in the cell, this is the basic fundamental. And আগে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই পার্টটা। সো এখানে কি হচ্ছে, ইন স্মল ইন্টেস্টিন দ্যাট ইজ এ লুজ,
in between two cell, but when you enter into your large intestine, the cells are tightly packed, called tight junction. Okay, and after তাহলে ওয়াটার আর গ্লাইকোগ্যালিক্সের বেসিক ফান্ডাটা কি হচ্ছে, আমাদের সেলের উপরে কে থাকে, লিপিড থাকে, সেল মেমব্রেন মেড আপ অফ লিপিড, তাই তো পড়ে এসছি। তাহলে ওয়াটার পার্টে কি হবে, তোর যেগুলো ওয়াটার সলিউবল সাবস্টেন্স সেগুলো কি হবে, এখানে ওয়াটারকে তোর এন্ট্রি করে ঢুকে যাচ্ছে সলিউবল করে, কিন্তু কি হচ্ছে তারা এসে লিপিড এসে আটকে যাচ্ছে। ওকে, so they have some carrier protein to carry them inside the cell. But the lipid soluble substance তারা সেল মেমব্রেনে যেহেতু লিপিড দিয়ে তৈরি, লিপিডে সলিউবল হয়ে যাচ্ছে, সেলে ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু বাট they are difficult to cross the water layer, but they are not water soluble। ঠিক আছে, তো তাকে কি করতে হবে, তাহলে যারা ওয়াটার সলিউবল, তো তাকে প্রথম কি করতে, ওয়াটার সলিউবল নয় যারা, তাদেরকে কি করতে হবে, প্রথমে ওয়াটার সলিউবল হতে হবে। সেগুলো পড়ানো হবে যে দে আর প্রোটিনস অ্যান্ড লিপিডস, অল দেয়ার লিপিডস সাবস্টেন্স কীভাবে তোদের হয়, কীভাবে মাইসেলি ফর্মেশন হয়, সেগুলো তোদের জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হবে। বাট লিপিডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, লিপিডের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়াটারের দে হ্যাভ টু ফর্ম আ intermediate substance that are soluble to water, because they have to cross the water layer to enter into the cell। তাহলে সেলে ঢুকে যাবে, তারপর এই যে ব্রাশ বোর্ডার যেগুলো আছে এগুলোতে এসে জমা হবে, অ্যান্ড তারপর কি হবে, তারা ওই বেজোল্যাটারাল সার্ফেসে এসে জমা হয়ে যাবে। এখানে কি আছে, ইসিএফ আছে, ইসিএফ থেকে কি হবে, কিছু যাবে ব্লাডে, কিছু যাবে লিম্ফে, কিছু ইসিএফ এসে জমা হলো তোর মেটেরিয়াল যেগুলো আছে, দেন কি হচ্ছে, কিছু ব্লাডে তো চলে, আলটিমেট আমরা যা ডাইজেস্ট করছি সেগুলো আলটিমেট কোথায় যাবে, ব্লাডেই যাবে, তো আর তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাই না, তো ব্লাডে যাবে, ফ্রম ব্লাড দে আর ক্যারিড টু দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ cell। Okay, so this is the in short the digestion and absorption, the introductory part. Now the three substance we have to discuss, the carbohydrate, proteins and the lipids। ঠিক আছে, তো কার্বোহাইড্রেট, for the carbohydrate are two type, boiled and unboiled, তাই না, বয়েলড আমরা খাচ্ছি, আবার আনবয়েলডও খাচ্ছি। বয়েলড আর আনবয়েলড এর পার্থক্য কি আছে না, বয়েলড মানে হচ্ছে তুই তাকে বয়েল করছিস যখন, তো তাদের উপর একটা আমাদের লেয়ার থাকে, সেলুলোজ একটা লেয়ার থাকে, তো আমরা যখন তাকে বয়েল করছি, দিস স্ট্রাকচারস আর ব্রোকেন in case of boiled, and where in case of unboiled, this the cover the carbohydrate part are unbroken। তাহলে কি হচ্ছে, এর পার্থক্য কি হচ্ছে, পার্থক্য হচ্ছে when we food enter into our mouth, they are the salivary they are mixed with the saliva। So saliva, there is a enzyme called salivary amylase or different type of enzyme present in the saliva that digest the cooked or boiled starch। ঠিক আছে, and you know in salivary amylase there is a alpha 1,4 and alpha 1,6 bond। So alpha 1,4 and 1,6 bond, that bond কিগুলো কি হচ্ছে, আমরা যখন যে কোনো কার্বোহাইড্রেট স্ট্রাকচার যখন খাচ্ছি তখন দু রকমের থাকে, একটা হচ্ছে তোর সিম্পল ফর্ম অ্যান্ড দ্য কমপ্লেক্স ফর্ম, মানে হচ্ছে মোনো, ড্রাই আর ট্রাই। তাহলে মোনোস্যাকারাইডস যেগুলো থাকছে মোনো, অ্যান্ড ডাইস্যাকারাইড,
পলিস্যাকারাইড যেগুলো থাকে সেগুলো পলি মানে দেয়ার। তো আলটিমেট কি হবে, সেগুলো যেগুলো ডাই বা পলি আছে সেগুলো তো বিভিন্ন বন্ড দিয়ে দিয়ে আছে, তারা তো সিঙ্গেল ফেসে নেই। তো দেয়ার ইজ এ এনজাইম alpha 1,4 or alpha 1,6 hydroxylase that the cleavage the bond, সেই বন্ডগুলোকে ভাঙছে, ঠিক আছে। তো দেয়ার form some amount of digestion occurs in our mouth। তারপর কোথায় গেল, তারপর they enter into a stomach। in the stomach there is a marked difference of pH. In our saliva the pH is 6.8, but when enter into our stomach pH around 3 to 4 because there is a strong amount of acid in our stomach। So there is no digestion occur in the stomach in the outside, বাইরে কিছু ডাইজেশন হবে না, কারণ in the high pH the salivary amylase that is present in our saliva that is inactivated in that high pH, high না মানে low pH, তাই না? অ্যাসিডিক হলে কি হবে, লো হবে, অ্যালকালাইন হলে হাই হবে, লো pH। লো pH এ they are inactivate, but some amount of that enzyme that present, তো কি হচ্ছে তোর, দেখ আমাদের এটা যদি আমাদের ফুড মেটেরিয়াল হয়, এটা আমাদের স্টমাকে পৌঁছেছে, তো কি হবে, বাইরে যে কোটিংয়ে যে আমাদের স্যালিভারি অ্যামাইলেজ আছে সেগুলো তোর ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, কিন্তু ভিতরে এই যে তোর কোর যে মেটেরিয়ালটা আছে, কোর মেটেরিয়ালের মধ্যেও তো এনজাইমটা মেশানো আছে। সো দ্যাট এনজাইম are not deactivated because they are present in the center of the food particle। বোঝা গেল? তো সেখানে তোর এই ডাইজেশন হচ্ছে, এক্সেপ্ট ওয়ান দ্যাট ইজ দ্য কেন সুগার। কেন সুগার আর ডাইজেস্টেড বাই দ্য HCl। তো একটা এক্সেপশন হচ্ছে কেন সুগার। কেন সুগারটা একমাত্র তোর স্টমাকে ডাইজেস্ট হয় by the HCl, বাকি no digestion occur in the stomach। ওকে, নেক্সট কি হলো, আমাদের চলে এলো তোর স্মল ইন্টেস্টিন, ঠিক আছে। ওখানে কি আছে, প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ। প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ ইট ইজ দ্য তোর the main enzyme that responsible for the digestion of the sugar। ওকে, ও কি করছে, ও তোর ওই যে যতগুলো ডাই বা ট্রাই বন্ড আছে বন্ডগুলোকে সে ক্লিপ করছে। দেয়ার ইজ টু টাইপ অফ এনজাইম, একটা হচ্ছে এক্সোপেপটাইডেস, একটা হচ্ছে এন্ডোপেপটাইডেস। তো এক্সোর অসুবিধা কি হচ্ছে, এক্সোর অসুবিধা হচ্ছে সে ভাঙতে ভাঙতে কিন্তু যে ওরা একবারে যে লাস্ট পার্টিকেল সেই পর্যন্ত ওরা ক্লিচ করতে পারছে না। এক্সোর সুবিধা হচ্ছে কি, সে কিন্তু পার্ট বাই পার্ট ক্লিক করতে পারে। সো দিস এনজাইম প্রেজেন্ট ইন দ্য প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ, দে ডাইজেস্ট দিস তোর এখানে ফুড মেটেরিয়াল যেগুলো আছে, ফুড মেটেরিয়ালগুলোকে ডাইজেস্ট করছে। নেক্সট হচ্ছে কি হচ্ছে, নেক্সট হচ্ছে এইখানে তোর কিছু তোর বেসিক জিনিস আছে, যেগুলো হচ্ছে তোর কি হয়, একটা হচ্ছে আমরা পড়েছি ল্যাকটেজ ইনটলারেন্স পড়েছি না, আর একটা পড়েছি আমরা ওআরএস। তো বেসিক্যালি কি হয়, তো এরপর যখন ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স কি হয় না, দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনজাইম দ্যাট ইজ ল্যাকটেজ। ল্যাকটেজ, দেয়ার ইজ এ ডেফিসিয়েন্সি অফ ল্যাকটেজ ইন অফ দ্যাট পারসন। তাহলে ল্যাকটেজ কি হচ্ছে, ল্যাকটেজ থেকে ল্যাকটোজ, ঠিক আছে, ল্যাকটোজ থেকে হচ্ছে কি ল্যাকটেজ এনজাইম, সেখান থেকে হচ্ছে গ্লুকোজ, ঠিক আছে। তো বিকজ অফ দ্য ল্যাকটেজ, ল্যাক অফ এনজাইম ল্যাকটেজ, দেয়ার ইজ এ নো ক্লিভেজ অফ দ্য ল্যাকটোজ। সো কি হচ্ছে, ল্যাকটোজ দে আর অ্যাকুমুলেটেড ইন আওয়ার ইন্টেস্টিন। তাহলে কি হবে, ল্যাকটোজ দে আর আনডাইজেস্টেড,
what they cause, what they absorb large amount of water in our elementary canal. তাহলে কি হবে, ল্যাজ অ্যান্ড আলটিমেটলি কি হবে, দে প্রডিউস দ্য ডায়রিয়া। সেজন্য কি হচ্ছে দেখবি যাদের তোর দুধ মানে ল্যাকটোজ জাতীয় অনেকের থাকে না, অ্যালার্জি হয়, বাচ্চাদের ম্যাক্সিমাম হয় কি তাদের দুধ খেলেই ডায়রিয়া হয়, তো তাদের কি হয়, বারণ করা হয় যে দুধ জাতীয় প্রোডাক্ট না খেতে। বিকজ অফ দিস কি ল্যাকটোজ, তাদের ল্যাক অফ এনজাইম ল্যাকটেজ। ঠিক আছে, নেক্সট কি করছে, নেক্সট হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। অ্যাবজর্পশন কি হচ্ছে, যখন তাদের ইন্টেস্টিনে পৌঁছাচ্ছে তখন তারপর হচ্ছে অ্যাবজর্ব হচ্ছে। দিস অ্যাবজর্ব আর অ্যাবজর্পশন মেড বাই সোডিয়াম আয়ন। তো সোডিয়াম কি করছে, they are present in the cell membrane, there is a inner there is a lack of sodium, so there is a concentration and electrical gradient present. When sodium enter into the cell, they drag the glucose inside the cell. তো সোডিয়াম গ্লুকোজ কি হচ্ছে, সিম্পোর্ট, তাই তো, আর একটা হয় সোডিয়াম গ্লুকোজ অ্যান্টিপোর্ট। তাহলে এখানে সোডিয়াম গ্লুকোজ সিম্পোর্ট হচ্ছে। তার মানে কি হচ্ছে, এখানে বেসিক ফার্মটা কি হচ্ছে, যে ধর কারুর শরীরে সোডিয়াম কম আছে, হ্যাঁ, তুই তাকে ঠুসে গ্লুকোজ খাওয়াচ্ছিস, গ্লুকোজ খা গ্লুকোজ খা গ্লুকোজ খা করে খাওয়ালি, আলটিমেট কি হবে, দ্যাট ইজ এ ডায়রিয়া, তাই না? সোডিয়াম নেই, তার মানে সোডিয়াম গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে না, তাহলে আলটিমেট তুই তাকে গ্লুকোজ খাইয়ে যাচ্ছিস, সেই গ্লুকোজগুলো জমছে কোথায়, ইন দ্য ইন্টেস্টিন। কি বললাম, গ্লুকোজ ল্যাকটোজ দে হ্যাভ আ ক্যাপাসিটি টু অ্যাবজর্ব লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, তাহলে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করছে ইন্টেস্টিন থেকে, তার ফলে কি হচ্ছে, অ্যান্ড আলটিমেটলি প্রডিউস দ্য ডায়রিয়া। তাহলে ডায়রিয়া পেশেন্টকে কি হচ্ছে, গ্লুকোজ খাওয়ালে কি হবে, ডায়রিয়া কি হবে, আরো বেড়ে যাবে। এই ফান্ডাটার উপর বেস করেই আমাদের ওআরএস সলিউশন নেওয়া হয়েছে। ওআরএস এ কি থাকে, সোডিয়াম গ্লুকোজ থাকে। তার মানে কি হচ্ছে, যত তুই বডিতে সোডিয়াম বাড়াবি তত কি হবে, তত তোর গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট ভালো হবে, তাই না? ডায়রিয়াতে কি হয়, এটিপি ঘাটতি হয়, এটিপি, তাহলে কি হয় সেলে, তো আলটিমেট ডিহাইড্রেশন হয়। তারপর তুই তাকে কি করছিস, তাকে তোর কি বলবো, গ্লুকোজ খাইয়ে যাচ্ছিস, তাই না? চিনি শরবত, আগে তাই ছিল তো, আগে ডায়রিয়া হলে কি হতো, চিনির শরবত খাওয়ানো হতো, হ্যাঁ, ডিহাইড্রেশন হতো, চিনি খাওয়ানোর ফলে কি হতো, আলটিমেট ডায়রিয়াগুলো আরো বেড়ে যেত, যখন ডায়রিয়ার কোনো চিকিৎসা ছিল না, আলটিমেট কি হতো, পেশেন্ট এক্সপায়ার করে যেত, কারণ ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, ভাবছে চিনিগুলো জল খাইয়ে দিই তাহলে পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে, খাইছে, তো খাওয়ানোর পর দেখা তার সেই ব্যাপারটা থেকে তোর ওআরএস আবিষ্কার হয়েছিল। কি ওআরএস এ আমাদের যে তোর ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট অফ সোডিয়াম, পটাশিয়াম অ্যান্ড গ্লুকোজ দেওয়া থাকে, তার ফলে কি হচ্ছে, যখন তোর অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, দিস সোডিয়াম হেল্প টু অ্যাবজর্ব দ্য গ্লুকোজ, ওকে। So this is in short the absorption and glucose in the intestine. বোঝা গেল? নেক্সট কাম টু দ্য তোর সুগার হয়ে গেল, তারপর হচ্ছে দ্য অ্যাবজর্পশন হয়ে গেল, নেক্সট প্রোটিন। ঠিক আছে, ডায়েটারি যেগুলো প্রোটিন সেগুলো হচ্ছে দে আর টু টাইপস, যেগুলো সুগার ছিল, মোনো আর ডাইস্যাকারাইড ছিল, সেমনি সুগারে হচ্ছে তোর দু রকম প্রোটিন থাকে। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে তোর সিম্পল প্রোটিন লাইক অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, দ্যাটস অল, অ্যান্ড নেক্সট দ্য নিউক্লিওপ্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন, প্রোটিন ফ্রম দ্য ইয়োর ব্রেকিং অফ দ্য সেল মেমব্রেন। আমাদের বডিতে কি হয়, সেল রিনিউয়াল হয় আর সেল ব্রেকডাউন হয়, তাহলে একটা যখন সেল ব্রেকডাউন হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ সেল মেড আপ অফ প্রোটিন, তো প্রোটিনগুলো এসে জমা হচ্ছে। আর কি প্রোটিন থাকে, আর প্রোটিন হচ্ছে আমাদের যেগুলো এনজাইম সিক্রেশন হয়, দে আর অল ম্যাক্সিমাম মেড আপ অফ প্রোটিন। দিজ আর দ্য
কমপ্লেক্স প্রোটিন। তো সিম্পল প্রোটিন অ্যান্ড দ্য কমপ্লেক্স প্রোটিন, ঠিক আছে। তো এখানেও যখন তোর প্রোটিন তুই ডাইজেস্ট করছিস, তাহলে কোথায় প্রথম আমরা প্রোটিনটা খাচ্ছি? মুখে। দেয়ার ইজ নো এনজাইম প্রেজেন্ট ইন আওয়ার স্যালাইভা ফর প্রোটিন ডাইজেশন। প্রোটিন ডাইজেশন আমাদের স্যালিভাতে কোনো এনজাইম থাকে না। সো দেয়ার ইজ বেসিক্যালি নো ডাইজেশন ইন আওয়ার স্যালাইভা। ওকে, তো কি হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট ডাইজেশন কোথায় হচ্ছে? ইন দ্য স্টমাক। Stomach, there is a high pH around 3 to 4, and the enzyme is called pepsin. Pepsin enzyme কি করছে? It acts on the protein molecule, and it breaks the protein molecule into their oligo form, ঠিক আছে। তো যেখানে হচ্ছে তোর প্রোটিন যেগুলো হচ্ছে, হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে তোর আলটিমেট যে ফুডটা প্রোটিন পৌঁছচ্ছে, দেয়ার ইজ টু টাইপ। একটা হচ্ছে তোর ইন দ্য মিট, ইন দ্য ফর্ম অফ মিট অ্যান্ড নট, মানে আমি বলতে চাইছি যে একটা হচ্ছে তোর মিট প্রোডাক্ট আর একটা নন মিট প্রোডাক্ট। প্রোটিন দু রকমের হয় জানিস তো, একটা প্রোটিন আর একটা হচ্ছে নন মিট প্রোডাক্ট। সো প্রোটিনের ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রোটিন দেয়ার ওয়েন তুই কাঁচা মাংস কখনোই খেতে পারবি না, মানে দ্যাট ইজ ইম্পসিবল টু ডাইজেস্ট দ্য র মিট। ওকে, কিছু জন হয়তো খায়, কিন্তু 99% ক্ষেত্রে তুই র মিট অ্যাবজর্ব করতে পারবি না। ওয়াই? বিকজ তোর প্রোটিন যখন তুই খাচ্ছিস, প্রোটিনের বন্ডগুলো এমনই কমপ্লেক্স হইতে থাকে, তুই যদি তাকে কুকিং না করিস তো সেগুলো ডিনেচার হবে না, মানে বন্ডগুলো ভাঙবে না, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ বেসিক্যালি নো এনজাইম প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি টু ব্রেক দ্য বন্ড অফ দ্য আনকুক প্রোটিন, ঠিক আছে। সেই জন্য কি হয়, আমাদের মিট সবসময় তোর কুক করে খেতে বলে, কারণ কুকের এক ফান্ডা সেটা হচ্ছে তুই যখনই একটা তোর মিটকে কুক করবি, তখন দ্যাট ইজ দ্য হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ, ডিন্যাচারেশন অফ দ্য প্রোটিন মলিকুল অকার। প্রোটিনের যে বন্ড যেগুলো আছে, বন্ডগুলো ব্রেকডাউন হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ এ ইন দ্য মিট দেয়ার ইজ এ টু এনজাইম, একটা হচ্ছে তোর জিলাটিন আর একটা হচ্ছে ইলাস্টিন। দে প্রেজেন্ট ইন দ্য মিট। সো আফটার দ্য ডাইজেশন, the gelatinous enzyme that present in our body after cooking, they form the gelatinase, and the elastin, the pancreatic enzyme that act on the pancreatic lipase, that act on just that, and after cooking, these two enzyme comes to play to digest the protein, মানে meat protein. Okay. And the non-meat protein, there is a different type of enzyme present in our stomach and into our intestine. একটা হচ্ছে তোর the endopeptidase and exopeptidase, and this enzyme exopeptidase and endopeptidase, there is a endopeptidase, the example is carboxypeptidase. The carboxypeptidase এর অ্যাডভান্টেজ কি হলো, ও কি করে, প্রোটিন থেকে একটা একটা করে অ্যামাইনো অ্যাসিড কাটতে যায়। তো অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো কি হলো না, আলটিমেট ব্রেকডাউন হয়ে একটা সিঙ্গেল ওয়েতে ব্রেকডাউন হলো, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাবজর্পশন পার্ট। অ্যাবজর্পশন কি হচ্ছে, যখন আলটিমেট অ্যাবজর্পশন কোথায় হচ্ছে, ইন দ্য আওয়ার এন্টারোসাইটস। এন্টারোসাইটে যে ব্রাশ বর্ডার যেগুলো আছে, এই ব্রাশ বর্ডারগুলোতে আলটিমেট অ্যাবজর্পশন হয়। অ্যাবজর্পশন কিভাবে হয় না, যখন তোর আলটিমেট ফুড পার্টিকেলগুলো এখানে পৌঁছালো, তো এখানে দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রান্সপোর্টার ইজ দেয়ার। ওকে, ইন প্রোটিন they are absorbed in simple form like amino acid.
some protein are also absorbed in cases of di or tri bond. এক্সাম্পল কি আছে? এক্সাম্পল হচ্ছে তোর তিনটে এক্সাম্পল আছে, একটা ব্রেস্ট মিল্ক, একটা হচ্ছে আমাদের ফুড অ্যালার্জি, অ্যান্ড নেক্সট ইজ দ্য আওয়ার টক্সিন। কি হয়, দেয়ার বেবি যখন আফটার বার্থ কি হয় কি মাদার দেয়ার ইজ এ সো মেনি টাইপ অফ অ্যান্টিবডি প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্রেস্ট মিল্ক, দে আর absorb they are go to the baby's blood to produce the passive immunity. তাহলে এখন যদি কি হচ্ছে, এখন যদি সমস্ত বন্ডগুলো ভেঙে যেত তাহলে ওই মাদার থেকে ডাইরেক্ট যে অ্যান্টিবডি যেগুলো সেগুলো কি বেবির কাছে ট্রান্সফার হতে পারতো? পারতো না। সো সাম অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন they are absorbed in the dry and tri form. Not all amino acid not cleavage into protein, not cleavage to form a single amino acid. একটা ফান্ডা। নেক্সট ফান্ডা হচ্ছে তোর দেখবি অনেকে ফুড অ্যালার্জি হয়। ফুড অ্যালার্জি কি করে হচ্ছে, আমরা প্রন বেগুন এসব খাই তখন অ্যালার্জি হয়। সো যদি আমাদের এগুলোতে বেসিক্যালি অ্যালার্জি কি ওয়ান টাইপ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন, তাই না? দ্যাট ইজ IgE মেডিয়েটেড হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন। তাহলে কি হচ্ছে, যদি আমরা ফুড মেটেরিয়ালসগুলো আমাদের ডাইজেস্ট হয়েই যেত তাহলে কি আমাদের অ্যালার্জি হতো? হতো না। তো তাহলে কি হচ্ছে, দিস ফর্ম আর এন্টার অ্যান্ড লাস্টলি দ্য তোর প্যাসিভ ইমিউনিটি। প্যাসিভ ইমিউনিটি মানে কি হচ্ছে, আগের দিন একজন জিজ্ঞেস করছিল আমাকে যে তোর একজনের টিবি হয়েছে, নেক্সট তার টিবি হতে পারে কিনা। তো টিবি হতে পারে, কারণ আমরা কি হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই আমরা টিবি এন্ডেমিক জোনে আছি, এখানে আমাদের টিবি এন্ডেমিক, ঠিক আছে? তো এবারে কি হচ্ছে, আমাদের টিবি হয় কখন না, আমাদের নর্মাল কি আমাদের সবাইকার টিবি হয়েছে? হয়নি। কেন হয়নি? বিকজ দেয়ার ইজ সাম প্রোটেকশন অফ প্যাসিভ ইমিউনিটি, তাই না? এই আগেবার কোভিড হলো, কোভিডে কি হচ্ছিল, কোভিডে তোর কিছু লোকের হয়েছে কিছু লোকের হয়নি। কিছু লোকের হয়নি তাদের কি কোভিড ইনফেকশন হয়নি? হয়েছে, বাট দে গট দ্য ইমিউনিটি ফ্রম দ্য আউটসাইড, সো দে কল প্যাসিভ ইমিউনিটি। সো প্যাসিভ ইমিউনিটি কি হবে, তো ট্রান্সফার হয় বাই দ্য প্রোটিন। সো দিস আর দ্য exceptional case where the protein are not entered in protein are not broken down to the simple amino acids. Okay, তো এবারে হচ্ছে তোর অ্যাবজর্পশন হতে গেলে দু রকম ভাবে হতে পারে। ওর একটা হচ্ছে যে বললাম বাই ট্রান্সপোর্ট, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রান্সপোর্ট ইজ দেয়ার। এবং প্রোটিনের দুটো ফর্ম হয়, একটা হচ্ছে লিভো ফর্ম অ্যান্ড একটা ডেক্সট্রো ফর্ম। তো লিভো ফর্ম যেটা আছে সেটা তোর কেরিয়ারের দরকার হয়, আর যেগুলো ডেক্সট্রো ফর্ম যেগুলো হয়, ডেক্সট্রো ফর্ম যেগুলো হয় সেগুলো বাই প্যাসিভ ডিফিউশন, মানে হচ্ছে পরিচিত, অ্যাক্টিভ ডিফিউশন প্যাসিভ ডিফিউশন পরিচিত। সো দেয়ার ইজ কল্ড প্যাসিভ ডিফিউশন। প্যাসিভ ডিফিউশনের জন্য তোর কি হচ্ছে, তোর ডেক্সট্রো যেগুলো আছে, ডেক্সট্রো অ্যামাইনো অ্যাসিড আর লিভো অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেগুলো তোর বায়োকেমিস্ট্রি পড়ানো হবে দেখবি, মানে জাস্ট স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে লিভো আর ডেক্সট্রো ফর্ম করবে। তো ডেক্সট্রো যেগুলো আছে সেগুলো বাই প্যাসিভ ডিফিউশন দে আর এন্টার ইনটু দ্য সেল, বাই দিস দ্য অ্যাবজর্পশন অফ দ্য প্রোটিন অকার। ওকে, নাও দ্য ফ্যাট মলিকুল। এবারে তোরা বল যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফ্যাট কি হতে পারে বল। ফ্যাট, হোয়াট আর সোর্স অফ ফ্যাট বলো, সোর্স, ফ্যাটের সোর্স কি আছে? হয় গেট কি কি জোরে বল। হ্যাঁ, বাটার, বাটার। ওকে, নেক্সট। হ্যাঁ, কি জিনিস? ঘি। নেক্সট, আর কি আছে এবারে বল। বাটার, ঘি, আর কি আছে? কোলেস্ট্রলে কি খেতে বারণ করা হয়? চর্বি দেওয়া মাংসতে বারণ করা হয় না? খাসির মাংস, তাই না? তো দেয়ার ইজ এ মিট, অল দিস আর দ্য। এবারে আমাদের ইন্ডিয়ানদের সুবিধা আছে, কি বলতো? ইন্ডিয়ানদের সুবিধা হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়ানরা বেসিক্যালি
একটু মানে কিপটে টাইপের হইতো, তো আমরা কি করি, ফ্যাট বেশি খাই না, তাই না? কে টাকা দিয়ে ঘি কিনবে? কেনে? কেউ কেনে না। কে টাকা দিয়ে বাটার কিনবে? কেনে? কেউ কেনে না, তাই না? মানে কেনা মানে তোরা কিনিস, ম্যাক্সিমাম লোক কেনে না। তো সেই জন্য আমরা কি আছে কি আমাদের কোলেস্টেরলের যেগুলো ইন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, আর একটাও থিওরি আছে, সেটা হচ্ছে কি বলতো, আমাদের এখানে তো গরম, তো আমরা এই গরমে যদি আমরা কি হয়, ডেলি কেউ ঘি খায়, ডেলি কেউ তোর মাটন খায়, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, দেয়ার সাম অ্যাডভার্স এফেক্ট, তাই না? কিন্তু সেই জন্য আমরা আরো অ্যাভয়েড করি। বাট ইন দ্য হাই ইনকাম কান্ট্রি অর ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, এই যে তোমাদের সোহম সান্না লাগতে হবে, এখন বেড়াতে গেছেন বাইরে, সেখানে জ্যাকেট পরে ঘুরছে, তাহলে কি হচ্ছে, সেখানে ঠান্ডা, তো ঠান্ডাতে কি হচ্ছে, দে হ্যাভ দ্য কোলেস্টেরল হ্যাভ কোলেস্টেরল কি হয়, ইনস্ট্যান্ট তোর হিট তৈরি হয়, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয় সেখান থেকে তোর so they require the large amount of cholesterol to fight the cold, বুঝতে পারলি তো? তো ওই জন্য কি হয়, যে আমাদের কি হয়, আমরা যদি 10 জনের কোলেস্টেরল টেস্ট করতে দিলে একজনের কোলেস্টেরল বেরোবে, আর whereas the in European country or in the country England or others place, যদি 10 জনকে টেস্ট করতে দিস 9 জনের কোলেস্টেরল বেরিয়ে যাবে, বিকজ দে হ্যাভ আ হাই মানে দেয়ার, আমাদের কি হচ্ছে কি, নর্মাল ফুডে আমরা কি রকম করি, কি আমরা 60% কার্বোহাইড্রেট খাই, নর্মাল আমাদের কি আছে, যেটাকে দেখা বললে ব্যালেন্স ডায়েট, কি থাকে, 60% কার্বোহাইড্রেট, 30% প্রোটিন, 10% ফ্যাট। ওদের কিন্তু রিভার্স, ওদের ফ্যাটের অ্যামাউন্টটা বেশি থাকে, কার্বোহাইড্রেট কম থাকে, তোর প্রোটিন ঠিকই থাকে, কার্বোহাইড্রেটটা কম থাকে, ওদের তো রিভার্স কিন্তু। তো এটা হচ্ছে তোর তোর কোলেস্ট্রল পার্ট চলে গেল। এবারে বেসিক্যালি কি হয় বলতো, কোলেস্ট্রল আমরা যখন খাই না, কোলেস্ট্রল কি হচ্ছে, দে আর প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ফুড লাইক আর ড্রপলেটস। ড্রপলেটস মানে কি বলতো, ড্রপলেটস মানে এই যে ড্রপলেটস, এই ড্রপলেটস, তাই তো? তাহলে এই যদি ড্রপলেটস হয়, তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের যত বডিতে এনজাইম যেগুলো আছে, এনজাইমগুলো এর উপর কিভাবে কাজ করবে, তো ছোট টিনি পার্টিকেল, ড্রপলেটস মানে দে আর ভেরি স্মল, তো এনজাইমগুলো কিভাবে কাজ করবে, কাজ করতে পারবে না। তাহলে এর মুশকিল আসান কি আছে, এখানে তোর কি কি এসে লাগছে, when they enter into our duodenum the bile acids, বাইল অ্যাসিড কি করছে, ইট অ্যাটাচড উইথ দ্য কোলেস্টেরল, তাহলে কি করছে, বাইল অ্যাসিড হ্যাভ একটা যে ইমালসিফায়ার এজেন্ট, ইমালসিফিকেশন করছে। ইমালসিফিকেশন মানে কি, মানে হচ্ছে যে ইনক্রিজ, এইটাই কি হচ্ছে, তখন এখানে এসে এরকম স্টেট মলিকুল হয়ে যাচ্ছে, দে কজ ইমালসিফিকেশন অফ দ্য ফ্যাট। দেখবি যাদের গল ব্লাডার অপারেশন হয়, তাদের কি বলা হয়, গল ব্লাডার অপারেশন হয়ে গেলে তাদের দেখবি একটু বিয়ে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলে তাদের ডায়রিয়া শুরু হয়ে যায়। হয় বিকজ তোর গল ব্লাডারে কি হচ্ছে, গল ব্লাডারে এসে বাইলগুলো আমাদের স্টোর হয়, তারপর আমরা যখন খাচ্ছি তখন কি হচ্ছে, the gallbladder, a large amount of bile that present in the gallbladder, the gallbladder contact by the enzyme called CCK-PJ, the cholecystokinin pancreozymin, and the bile comes into the duodenum to mix the food particle. Okay, তো gallbladder বাদ চলে গেছে, এখন তো তোর স্টোর হচ্ছে না, তো স্টোরটা কোথা থেকে হচ্ছে, ওই লিভার থেকে টপ 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 করে যেগুলো কমন বাইল ডাক দিয়ে আসছে, প্যানক্রিয়াটিক ডাক দিয়ে যেগুলো আসছে, সেটুকু জমা হচ্ছে, তার ফলে কি হচ্ছে, লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাট দে আর আনডাইজেস্টেড অ্যান্ড দ্যাট প্রডিউস দ্য ডায়রিয়া। বুঝা গেল? সেজন্য কি হয় কি, গল ব্লাডার পেশেন্টকে বলা হয় অল্প অল্প করে বারে বারে খেতে, বিকজ অফ দ্যাট রিজন। ওকে, তো তোর এখানে তোর
যে সারফেস এরিয়া সেগুলো বেড়ে গেল। বেড়ে যাওয়ার পর কি হচ্ছে, তোর আমরা যখন ফ্যাট খাচ্ছি মুখে যাচ্ছে, মুখে গিয়ে যাচ্ছে একটা আছে, সেটা হচ্ছে লিঙ্গুয়াল লাইপেজ। লিঙ্গুয়াল লাইপেজ দে আর ভেরি মাচ উইকার অ্যাকশনস, so not so much digestion there in our mouth. In our stomach also there is no such enzyme is there. The strong enzyme present in the intestine is the pancreatic lipase. It is the strong enzyme to digest the food materials. ঠিক আছে, তাহলে ফুড মেটেরিয়ালগুলো কি হলো, ফুড মেটেরিয়ালগুলো তোর এখানে ইমালসিফিকেশন হলো, সেখানে এসে তোর প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ, এখানে তোর প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ লাগলো। ঠিক আছে, প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ লাগলো, সে কি করলো, এগুলোকে ব্রেকডাউন করলো। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে ট্রাইস্যাকারাইড থেকে ডাইস্যাকারাইড, সরি ট্রাইগ্লিসারাইড থেকে ডাইগ্লিসারাইড থেকে মোনোগ্লিসারাইড ভাঙছে, সেখান থেকে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এবারে ওই মোনোগ্লিসারাইড যখন হলো, মোনোগ্লিসারাইড টু ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, এই প্রসেসটা খুব স্লো হয়, সেই জন্যে ম্যাক্সিমাম কি থাকে, ম্যাক্সিমাম ওই মোনোগ্লিসারাইড হিসাবেই থেকে যায়। ঠিক আছে, তাহলে এই মোনোগ্লিসারাইড বাট তৈরি হলো। এই ধর এগুলো হচ্ছে মোনোগ্লিসারাইড, খুবই বাজে ছবি, হ্যাঁ, এগুলো ধর মোনোগ্লিসারাইড। ঠিক আছে, তৈরি হয়ে গেল। এবারে তোর মোনোগ্লিসারাইডটাকে তো আলটিমেট তোকে অ্যাবজর্ব করতে হবে, সেখানে তো কোনো লাভ নেই, তোকে অ্যাবজর্ব হতে হবে। দেখবি তোদের পরীক্ষা যখন তোরা ওয়ার্ডে যাবি, তখন দেখবি অনেক পেশেন্টের তোর রোগা হয়ে যাচ্ছে, তোর রোগা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো অনেক সময় আমরা টেস্ট করতে দিই যে ফিকাল ফ্যাট এস্টিমেশন। Why this state is important? Because there is a lack of pancreatic lipase. Pancreatic lipase তাদের কম তৈরি হচ্ছে, কম তৈরি হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, ফ্যাটটা ডাইজেস্ট হচ্ছে না, and the undigested fat go to the stool. That disease called steatorrhea. Steatorrhea তৈরি হয়, তাই না? And the golden test to test the disease is the fecal fat estimation. ফিকাল ফ্যাট এস্টিমেশন গুলো তুই বুঝতে পারবি যে ওর প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজটা তৈরি হচ্ছে না হচ্ছে না। ওকে, তো প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ তৈরি হলো। নেক্সট তোর এই আমি তো আগে কি বললাম যে দেয়ার ফ্যাট, তাকে যদি এবারে অ্যাবজর্ব হতে হয় তাহলে কি করতে হবে, দে হ্যাভ টু ক্রস দ্য ওয়াটার লেয়ার অ্যাবভ দ্য সেল। ঠিক আছে, তখন সে কি করছে না, দে ফর্ম দ্য মাইসেলি, মাইসেলি ফর্ম করছে। ঠিক আছে, মাইসেলি মানে হচ্ছে এই বাইল অ্যাসিড, কোলেস্টেরল, এইসব লেসিথিন, অল দ্য স্টাফ আর মিক্সড টু ফর্ম দ্য মাইসেলি। মাইসেলি কেন ফর্ম করছে, মাইসেলির হচ্ছে তোর দুটো এন্ড থাকে, একটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক এন্ড, একটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক এন্ড। হাইড্রোফিলিক যে এন্ড সেটা থাকে বাইরে, অ্যান্ড হাইড্রোফোবিক এন্ড দে আর ইন দ্য ইনসাইড অফ দ্য সেল। তাহলে হাইড্রোফিলিক যখন, হাইড্রোফিল মানে হচ্ছে জলটাকে সে ফিল করতে, হাইড্রো তাই না, ফিল, তাহলে কি হচ্ছে, they when enter into the cell, they hydrophilic, যেহেতু বন্ডটা ওর বাইরে আছে, they easily dissolve in the cell membrane, the outer water layer। ঠিক আছে, আউটার ওয়াটার লেয়ার থেকে সে ইনসাইড দ্য সেল ঢুকলো, ঢোকার পর কি হবে, ওর যে বাইল অ্যাসিড যেগুলো ছিল, সে বাইল যেগুলো ওকে ঘিরে ছিল, দে আর রিলিজড ফ্রম দ্য দেয়ার স্ট্রাকচার। দেখ এখন তো এটা ক্রস করে গেছে, মানে খানিকটা সেই বন্ধুর মতো আর কি, যতক্ষণ কাজের ধান্দা ছিল ততক্ষণ বন্ধু বন্ধু, যেই মিটে গেল তুই ভাগ ভাই, আমার লাগবে না তোকে। এটা হচ্ছে ঠিক বেসিক্যালি সেম ফান্ডা। ঠিক আছে,
ওকে এখন ওই জলটাকে পেরোতে হবে, মানে সে কষ্টে আছে বুঝলি, জলটা পেরোতে হবে, সে অন্য সে ওকে ডেকে নিয়েছে। সে ডেকে নেওয়ার পর কি হলো, দে ফর্মটা মাইসেলি ফর্ম করলো। মাইসেলিতে ওই বাইল অ্যাসিড যেগুলো ছিল, বাইল সল্ট, দে ফর্ম দ্য মাইসেলি অ্যান্ড দ্য হাইড্রোফিলিক এন্ড at the outer layer. তো হাইড্রোফিলিক they are water soluble, তখন সে কি করলো, এই ওয়াটারটাকে ওই যে আউটার সেলের যে ওয়াটার লেয়ার সেটাকে ক্রস করে গেল, ঠিক আছে। এখন তো আর টাকা দরকার নেই, বলা ভাই তুই যা। তো কি হলো, বাইল সল্ট গুলো সে আবার ফিরে গেল, ফিরে গিয়ে কি করলো, আবার নেক্সট যেগুলো তো ডাইজেস্ট হয়েছে ফ্যাট, সেগুলোর সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট হলো, বুঝে গেল তো। আর এগুলো তো তোর আমাদের লিপিড মলিকুলই তো, আর সেল লেয়ারটা কি দিয়ে তৈরি আছে, লিপিড দিয়ে, তাতে এমনি তোর আর তো কিছু লাগছে না, যে ইজিলি এন্টার ইনটু দ্য সেল, লিপিড সলিউবল তো, সেল মেড আপ অফ লিপিড, লিপিড সলিউবল, লিপিড দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, বোঝা গেল। এবারে তোর ভেতরে ঢোকার পর দু রকম জিনিস আছে, একটা হচ্ছে কার্বন অ্যাটমের উপর বেস করে তোর ওইটা ডাইজেস্ট হয়। কি হয়, যেগুলো 10 কার্বন অ্যাটমসের কম, যেগুলো যে মলিকুলগুলো, সেগুলো ডাইরেক্ট কি হয়, ব্লাডে চলে যায়। 10 অ্যাটমসের বেশি যেগুলো, সেগুলো কি হয়, দে আর টু ফর্ম, কোলেস্টেরল ফর্ম অর দ্য ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্ম, they enter into the cell and they again cleavage, আবার তার enzymatic degradation হয়। Because of their high carbon atoms and their large molecule, they are not enter into the blood. Instead of blood, they enter into the lymph node, and from lymph node it enter back to the blood. বোঝা গেল? তাহলে সেলে ঢুকে গেল, সেলে ঢোকার পর তোর দু রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে 10 অ্যাটমসের বেশি, 10 অ্যাটমসের কম। কম তো কম যেগুলো, সেগুলো ডাইরেক্ট ব্লাডে চলে যাচ্ছে, যেগুলো বেশি সেগুলো আবার তোর বাই এনজাইম, ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনজাইম, সেগুলো ডিগ্রেড হচ্ছে, ডিগ্রেড হওয়ার পর সেগুলো আর ব্লাডে না গিয়ে চলে যাচ্ছে সোজা লিম্ফ নোডে, অ্যান্ড দ্য লিম্ফ নোড, ভায়া লিম্ফ নোড দে এন্টার ইনটু দ্য সেল। ওকে, সেজন্য কি হয় দেখবি, যখন ওই ট্রাইগ্লিসারাইড যাদের হাই থাকে, তাদের যদি যখন তোরা ওয়ার্ডে যাবি, তখন দেখবি তাদের যদি কখনো ব্লাড নেওয়া হয়, দেখবি দেয়ার ব্লাড ইজ লাইক মিল্ক, সাদা, বুঝতে পারলি তো। তো বিকজ অফ দ্য দেয়ার ইজ হাই অ্যামাউন্ট অফ ট্রাইগ্লিসারাইড প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড, they enter the lymph node, and via lymph node they enter into the blood, and this produce the like milk like blood in that person, মানে যাদের ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল ধর 400 500 600 উপরে আছে, তাদের দেখবি ব্লাডটা কখনো যদি নেওয়া হয়, দেখবি দেয়ার ব্লাড আর লাইক হোয়াইট মিল্ক কালার, বোঝা গেল। So this is in short the carbohydrate, protein and fat metabolism. ঠিক আছে, কি লিখছিস রে তুমি, কি লিখছো ওটা, প্র্যাকটিক্যাল? তাহলে হ্যাঁ, কি নোটস? আচ্ছা, সো in short the digestion part, অ্যাকচুয়ালি তোকে প্রথমেই বললাম যে এগুলো পরীক্ষার সময় খুব বেশি আসে না, কিন্তু এক্সামের তো কোনো কিছু নিয়ম মানে না, হয়তো যার যে এক্সামিনার তৈরি করছে সে হয়তো দিতে পারে। তো বেসিক্যালি এইগুলো একটু মনে রাখলে, একটা এলেও তো আসবে 5 নম্বরের শর্ট নোট, তো একবার ঘরে পড়ে নিবি জাস্ট মেমোরাইজ করার জন্য, যে এইগুলো মোটামুটি এইগুলো লিখলেই একটা 5 নম্বর পাওয়া যাবে, হ্যাঁ 5-এ 4 তো পাওয়া যাবে। তো ঠিক আছে। So we have moved quite a course on abdomen, gross anatomy. So corresponding to this anatomy, gross, we have to just have a quick understanding on the development aspect. Now this particular development of the GI system, whatever you are going to run this in subsequent 3, 4 or around
around that classes, which has a correlation with this gross anatomy and clinical anatomy. So the foundations of this particular embryological topic, whatever we are going to talk today or whatever we are going to talk in subsequent classes, those things will be reflected into the clinical anatomy or the disease-based clinical anatomy. Now we have an understanding on this particular development of the GI. We are going to start these particular aspects, and these are the things we are going to cover. So whenever we are going to talk these particular embryological aspects of the GI system, we divide this particular embryology in the 3 segments. So we cannot talk about the GI system as a whole, rather in segments or fractions. So we divide this particular embryological aspects in the gut region or this particular GI system in the foregut, midgut, and the hindgut. So 3 segments, we divide them and understand what's happening there and how this particular developmental aspect is happening and how this particular thing goes wrong can bring some diseases which can be linked with our gross anatomy. Now for the day we are going to learn about how this particular gut tube is actually develops and how it transforms into different parts of the gut and what are the different organs that we have seen like a liver or any kind of organs which is present inside this particular GI system, gallbladder or spleen, which is present in the part of the abdomen, how these parts of the organ is linked with the segments of the GI system. So we will be restricting our discussion for the day in the foregut. We'll begin with, and then we'll be proceeding through the middle gut and this particular hindgut and the relevant clinical anatomy. Now there are some segments which I will be focusing on, which will be your exam important areas where we do test you with the exam questions. And there are some segments we see that series of the MCQs are being tested in examination, like the next exam which you're going to face soon as you come out, or the postgraduate exams where they are point of interest regard to the developmental understanding. So for the day we'll be restricting into this foregut, how this particular foregut forms and what are the things that helps us to foregut formation and subsequent anatomy which is related to this particular part. Now as I have said, this is a part of the GI system that we are going through. It starts from the oral cavity and ends in the anal canal or opening of the anal canal, which is known as anus. So up to this particular part, oral cavity, this part, we are going to talk the discussion part out here is the developmental aspect. Now this part of the oral cavity starts from the mouth, then it goes down to the oral cavity, then it goes down to this particular cervical part or neck part. We are bypassing it. We will be going to learn that part which is up to the neck or the thorax in this particular neck developmental aspects. So this particular developmental aspects of the GI part for this segment will be beginning with the lower part of the esophagus and along that particular aspect. So we will be discussing about the thoracic part of the esophagus, little bit of, and the abdominal part of the esophagus development and then on up to this anal canal and this development. So this is the plan for the day. We are going to talk about this particular development of the guts. As we have mentioned, we are going to develop this particular, understand this particular development in segment, foregut, midgut and the hindgut. We will be restricting the foregut. We are going to learn how this particular gut tube is formed, what are the things that helps in gut tube formation, how the segmentation takes place, and from the foregut, what are the different parts of this tube that derives out. That's how we are proceeding. So this is how we begin with. So, now this histological aspect, we know this part about the cross sections of these histoanatomy. So if you see any gut tube, we see there are 4 layers of these tubes are there. So we call this inside out, we have lumen inside this particular tube, and then we have this particular layer, we call them as mucus layer. Deep to that or under to that, we have the submucus, then we have the muscle layer, and most outside, covered by the peritoneum, we have the serous layer. These are the layers, we know that by this far. And if you break it down, each of these layers, we see that the mucosa can be divided off against subfractions. Their cells are there, we call them as epithelium cells. The cells are resting on something, we call them that platform as lamina propria,
and they are resting on some muscle. We call them as muscularis mucosae. So if you break it down like that, if you get some kind of structures. Now, developmentally, this only part which is known as epithelium and the glands, this has a source, and rest, whatever things you are seeing beyond that part, has a different source. So I'm repeating again. So I'm going back to the histology, we're going back to the cross section, we're going back to the mucosa, and we learned the mucosa have 3 segments. Out of these segments, we know that the mucosa have got cells. We call them as epithelium layer, which is known as epithelial cells. Now this particular epithelial cells, which is present in this particular region, along with that, if there are any glands existing to it, we call them as mucosal glands. So this particular mucosal glands and epithelium cells which is present, this top box, whichever the content is coming, is sourced from a single source, and rest of these things inside this GI tube is sourced from other source. Now what from this particular epithelium is and the glands are derived of, and what from this particular rest of the elements are derived of. So these 2 things you have to keep in mind. So this particular cells and the glands are derived of an element, we call them as endodermal tube. And rest thing is coming from the lateral plate mesoderm. So if you can go back, we have segmented this particular thing about this particular mesoderm. We have seen this particular mesoderm like medial plate mesoderm, which is known as somites. Then we have the intermediate, then you have the lateral plate mesoderm, which splits into 2 layers, splanchnic layer, visceral layer, by this particular developing coelom in it. So if you go back to this particular early developmental phase, so those particular part which is beyond this particular lamina propria, muscularis mucosa, muscle serosa, everything is coming from the lateral plate mesoderm. And only this cells and the glands, it is coming from a structure, we call them as endodermal tube. Now we have to know, we have to develop what is endodermal tube and what is this particular aspects. So as I'm saying, epithelium cells and the glands, they are coming from endoderm tube. This endoderm tube, we call them as gut tube. We're going to see now, we are going to elaborate this particular gut tube, how this particular gut tube comes and how it transforms. And rest thing is coming from lateral plate mesoderm. So these are the 2 basic prime source of the structures. So moving from here, we are catching up this particular endodermal tube. So again for that, we are going to again to this primitive phase of life. We have this particular bilaminar germ disc, we've seen that transforms into trilaminar germ disc, right? And with the progression of the time, the bilaminar germ disc and trilaminar germ disc, which is present in the central part, where from this embryo is developing into. Now this particular embryo, so far it is developing, we see that with subsequent time, beyond the 5th week of life, we see that there is a bend coming here. We call them as cranial bend and tail bend. We call them as folding, right? So we have a head fold arising, we have a tail fold arising, so which is bending here. Along with that, this bend, we have a convexity bending, which call them as lateral bend. So these things comes with this subsequent head fold, tail fold and the lateral fold, makes this flat tube or flat germ disc into tube or circular formation. Now as you can see, with the time subsequently going on, head fold going on, tail fold going on, this particular cavity which you're seeing here, we call them as yolk sac. The cavity on the top, we call them as amniotic cavity. Now you follow the progression of this yolk sac, which is the yellow line which you're seeing here. So this particular yellow line which you're seeing here, yolk sac, slowly getting absorbed within this developing embryo as this head fold and tail fold and the lateral fold continues. And it shrinks in size, you can see from A to B to C, gradually becomes incorporated or getting absorbed into the developing embryo. And this particular yolk sac tube which you're seeing here, slowly getting inside the developing embryo, which is folding here, making a tube inside. So this yolk sac tube is basically transforming into the primitive gut tube. That's the thing which we are talking about at the beginning. So this is how this primitive gut tube is formed from this yolk sac, slowly absorbing with time, with the head fold, tail fold and the lateral fold,
slowly getting into and forming a tube inside this particular embryo or developing embryo. Now you see that in the central part, we have this particular gut tube which is formed here inside this embryo, and yolk sac which is small, absorbed out here, has a communications between them. So this communication between this developing gut tube which is forming inside and this yolk sac remnant has a communicating channel. We give a special name to this particular communicating channel. We call this communicating channel as vitalointestinal duct or vitelline duct. Now this duct or this channel is important because involving this, we have a clinical problem. So this entity you have to know. You have to be very clear about this simple formation of this yolk sac into gut tube. So how this gut tube is slowly getting into and making a tube inside, and the rest of this yolk sac communicating with this particular gut tube, with this particular channel, we call them as vitalointestinal duct or vitalointestinal channel, remains there. So this entity, if you are clear with, then we can proceed to the next subsequent aspects of the development. Are you clear up to this much? How this gut tube is getting into, how this particular tube which is present inside this particular, inside this abdomen is getting formed. Okay with not? Okay or not? All right. So as this particular gut tube, primitive gut tube getting inside, making the tube inside, we see that from the lateral plate mesoderm, if we follow this line, this is the red line following this particular yellow line. This particular lateral plate mesoderm, which is the layer which is present around this developing gut tube, transform into rest of the entities. Backward. So again, we are coming back to where we have begun with. So we have these particular layers we have talked about. So we have talked about this particular epithelium and the glands. They are coming from a source, we call them as gut tube or endoderm, that is yolk sac derivative. And rest of the things is coming from the red guy or the red lining around this particular gut tube. We call them as lateral plate mesoderm, also known as splanchnic mesoderm. So this is what we are seeing here, the yellow line and the red line, which is the gut tube which is formed from the yolk sac that is transforming to giving rise the cells, and the cells and that particular mucosa or mucosal glands if it is present, and rest of these things is coming from this red border, red line, we call them as lateral plate mesoderm. So that's it. That's a simple transformation. All right? Now, progress. So this is what, next one. This is what we are talking here. So this yolk sac transforms into here, and we have a communication between them, which is known as the vitelline duct or vitalointestinal duct. And eventually, with time, we see that there are two channels existing, which is known as vitelline duct and vitalointestinal duct. And there is another channel which is present on the back side of this developing yolk sac tube. We call them as allantois. So with this particular primitive yolk sac, there are only remains of this channel, which is by which it is communicating with this yolk sac, with this vitalointestinal duct and the allantois. These are the two derivatives or the diverticulum which is present only and communicating with this primitive yolk sac, and rest thing is absorbed. So now comes with the differentiation with this particular foregut, midgut and the hindgut. So which part we are going to call as foregut, which part we are going to call as midgut and the hindgut. Now we have this particular embryo which is developing here. We have this part of the yolk sac getting inside, forming this primitive tube, which is the gut tube inside. Now this region we have a bend with the arrow is indicated, which is a head fold. This end we have a fold getting here, we call them as tail fold. So we have two folds getting in. So as this particular fold is getting in towards the head fold, the portions of the yolk sac tube which is incorporated within this particular cranial fold or head fold end, this part we call them as foregut. Similar to that, the portions of this yolk sac tube which is incorporated within this particular tail fold region, this part we call them as hindgut. And in between the foregut and the hindgut, communicating with this particular channel which is known as vitalointestinal duct,
we call them as middle duct or middle portions of the gut. And as you can see, the foregut is small in length, hindgut is also small in length, and this middle portion is quite long. And that's what we see that. When you open up your abdomen, the coils of intestine, which is a midgut portion, so it's quite large, robust, compared to the stomach, which is small compared to the length is concerned, esophagus, part of the duodenum. And same thing which is happening here, rectum and anal canal, which is also the hindgut portion, which is quite small. So that is why we are getting a large chunk of the primitive gut tube from the midgut region, because the yolk sac, which is incorporating or getting into the middle portion more plentifully than that of the cranial fold, than that of the head fold region, tail fold region. So coming back once again, we learned that the gut tube is developing from the yolk sac tube, and yolk sac tube forms the tube which is known as the primitive gut tube. Now this particular tube, which is giving rise to sources, cells, epithelium cells, whatever it is there, and the glands on the epithelium. And rest part of this structural content of the gut tube, serous layer, mucus layer, muscle layer, whatever things are coming here, is coming from this, the lateral plate mesoderm. Now, having understood this, we saw this particular entire length of the gut tube, which is present within this embryonic part of this developing embryo. We divide this gut tube into three segments: foregut, midgut, and hindgut. Now we have an understanding which part is foregut, which part is middle gut, and which part is hindgut. There is a boundary. So head fold region, how much this particular primitive gut tube is incorporated, we call them as foregut. The hindgut, the tail fold region, that part is absorbed into this part, we call them as hindgut. And the middle portion, which is the largest of all, has a communication channel existing here, which is known as the vitalo-intestinal duct. That region we call them as middle portions of the gut. That's it. This is the orientation and distribution. Now with this understanding with the foregut, midgut, and hindgut, we just like to focus into the foregut development for the day and what transforms from the foregut as an organ when you see in adult or when you see this normal human individual. That's what we are going to build in the next half of the thing. So are you okay with this part or not? Good so far or not? So if you do not have understanding out here, if you progress, that will be a waste of time. Okay, so we catch this particular foregut, all right? All right, so before I move to this, now we take this particular vitalo-intestinal duct. So if you just like taking a notes or whatever making you are, put a mark on this vitalo-intestinal duct as a star, because we have a questions coming on the clinical explanation about this particular vitalo-intestinal duct. So we'll be asking some clinical question based on this particular embryological development of the VI duct or vitalo-intestinal duct. All right, moving from there, we have this particular foregut. Now, as we have said, we have segmented different portions of the gut. Now, this particular gut has to grow, has to elongate, has to just like a go complex as this particular embryo is going on. To grow big, we need nutrition. We need more blood to supplying to it. So this particular ventral aorta, which is present in our body, or the aorta, which is primitively present in our body, shoots some kind of arteries dedicated for each segment of this gut. For a foregut, we have a dedicated artery which is branching and helping this particular foregut to grow. For this middle portion, also we have a dedicated arterial branch coming from the artery, helping this particular thing to grow. And same thing with the hindgut. So we have this particular foregut is dedicated with this development. Backside, back. Yeah, one more. Another. That's it. Thank you. Then move one slide. Actus. Arecta. Best. ভালো কাজ করে না
Now you see that for the foregut, we have a dedicated artery. We already have a familiar with it, the celiac trunk or the branches of the celiac trunk, which branches into several branches and supplies this development from the foregut. And for that region, this develops into several branches. The middle portion, we have the superior mesenteric artery, SMA, the middle portions of the gut, which is supplying the middle portion. All the mesentery, we have seen that, which is growing into. And then we have this particular, the hindgut. We have the hindgut, which is known as the inferior mesenteric artery, which is supplying to these particular segments. So this particular artery, which is going here, is coming from this particular aorta, which you see here, going in here, and shooting into branches, celiac trunk, SMA, IMA, inferior mesenteric artery, and helping this particular area to grow. So we have a dedicated artery for these segments to grow. Now, as you have seen, once you have opened this particular abdomen, this primitive gut tube is layered covered by a fibrous covering. We call them the mesentery. Now this particular mesentery is covering around this particular primitive gut tube, and this particular mesentery is holding this particular organ, which is the gut tube, and suspending it either from the ventral wall and the dorsal wall. Now, depending on how the mesentery is attached to the different body walls, we give the name of the mesentery. So this is the gut tube, and this is the posterior abdominal wall. That means the back side. And this particular mesentery, you see that hanging from the posterior abdominal wall to this particular gut tube, and this particular mesentery from the gut tube and going into the ventral wall. So the mesentery, which is hanging from the posterior abdominal wall to the gut, we call this as the dorsal mesentery. And the portions of the mesentery, which is hanging from the anterior body wall to this particular gut tube, we call them as ventral mesentery. Alright? So we divide this particular mesentery along with the attachment based on this posterior abdominal wall or anterior abdominal wall. This is the two basic classifications of the mesentery. Either it's dorsal or ventral, depending on where it is attached to. Now, out of these two mesentery, ventral mesentery and the dorsal mesentery, the dorsal mesentery, which is present on the back side, which is extensive, which is present more or less throughout this particular gut tube. So I repeat, we have two mesentery, ventral mesentery and the dorsal mesentery. The posterior one, the dorsal one, is more or less present throughout the entire length of the developing gut tube. Compared to that, the ventral mesentery, which is present on the anterior abdominal wall to this particular gut tube, which is present only in the foregut section and not entirely on the foregut only. It is present on the foregut, which is the lower part of the esophagus and the stomach, and little part on the duodenum. So this much of this particular ventral mesentery exists in case of this particular mesentery extension on the ventral aspect, whereas in the dorsal aspect, it is entirely present throughout the course of the developing gut tube. So if you compare this particular aspect, we see that we classify this mesentery based on attachments. If you look at this particular picture on the extreme right, so this red line denoting is the anterior abdominal wall. This back side we are seeing here, which is blue, developing embryo, and this is the posterior abdominal wall. And here the red line which is present on the back side is the aorta. Now you see that this is the gut tube which is developing out here, and the stomach is visible out here. Roughly it's a picture of 5th week of life, schematic picture of course. So this particular region in the gray you are seeing here is the mesentery. Now there is a clear differentiation of this mesentery which is present. In front of this particular region between the gut tube to the anterior body wall, this mesentery we call them as ventral mesentery. And on the back side you are seeing here everything in the gray we call them as dorsal mesentery. As you can see, the dorsal mesentery is grossly present throughout the length, and the ventral mesentery is short. It's falling short. It is present only in the lower part of the esophagus, stomach, and a little bit the first part of the duodenum, and that's it. That it's end there. Alright. So this particular mesentery and the differentiations of the mesentery we have to understand. Now if you see this particular dorsal mesentery,
the part of the mesentery which is present on the back side involving the developing part of the gut tube, we have a different name. So if it is present back side of the stomach, we call them as dorsal mesogastrium. If it is present around the duodenum on the back side, we call them as mesoduodenum. Same thing along here, we have this particular mesentery which is around this middle gut tube, we call them the mesentery proper or the mesentery. And then you have this mesentery which is present on the posterior side, we call them as the dorsal mesocolon. All right? So we have these names which is based on the part of the gut tube which is present. All right? Now, coming back to the mesentery. So we have talked so far about the dorsal mesentery and the ventral mesentery. Now this particular piece of thing which you see here is a ventral mesentery. Now we see the transformation of the ventral mesentery. Now what is missing out here is an organ which grows out here in between the liver, in between this anteabdominal wall and the stomach. We have a growth which is going to come here as a liver. So which is missing out here. So when the liver grows, this ventral mesentery which is seen here is split into two segments, segment 1 and segment 2. So as you can see, with this particular ventral mesentery, now the liver grows. Now this particular area or the domain is split into two segments. One segment which is lying between the anteabdominal wall to the liver, and second segment between the liver to the stomach. So segment A and segment B. The segment A, which is present in the anteabdominal wall under surface of the diaphragm to this anterior surface of the liver, we call them as falciform ligament. And the segment B, which is present between this particular liver and the stomach, we call them as a lesser omentum. And this particular mesentery, which is on the back side, the dorsal mesentery, which actually grows along with and makes this particular greater omentum. So that is how the stomach, when it grows, this particular transformations of the mesentery or mesogastrium, ventral or dorsal mesogastric mesogastrium, transform into different parts. So you have to know with this star, ventral mesentery, the fate of the ventral mesentery. Who makes this particular lesser omentum and who makes this particular falciform ligament, how this comes over here. And sitting here idly, enjoying the AC, enjoying the show, doesn't fill your brain. You have to understand, you have to reproduce it. So if you think you are happy over here, sitting here, nodding your head or dozing, it's up to you. But in your examination, we'll be asking this. And failing to answer, will give you a big 0. So, coming from the mesentery to this particular arteries we already have talked. Now to these particular areas of understanding on the differentiations of the foregut tube. Now we have classified this particular gut tube, foregut, midgut, hindgut. We will be focusing on the foregut, and what develops from the foregut is a point of concern. So we call them as derivatives of the foregut. That means from the foregut tube, what we get from it, and when we are grown and adults. So we call these as the derivatives of the foregut tube. So this is what we get from the foregut tube or primitive foregut tube. We get the tube which is known as esophagus. We get this particular tube which is a little bit expanded beyond that, which is known as the stomach. Part of the duodenum which is coming from here. We get number of organs which is also developed or linked to this. Liver, related to the liver, we have the gallbladder and the bile duct which is also coming. We have this particular pancreas which is also derivative from this foregut, and the part of the duodenum before the opening of the ampulla of the Vater. So that's how we get this particular, the derivatives of that. So we have the questions. So write down the derivatives of this duodenum, have foregut, and what are the things which is coming, this is, and then we come to the next question. So this may be a fraction of the question when we're going to ask the entire 5-mark questions or the 7-mark questions. So these derivatives of the foregut that you have to know, what develops from the primitive foregut. Then that's the same thing may be given to the another question. What are the derivatives of the midgut? Then when we are talking about the midgut derivatives, we'll be seeing
what develops on the midgut. So is the hindgut, derivatives of this particular hindgut. That means primitive thing. So this thing you have to note, what develops from the primitive foregut. In adult, these things are grown. So we'll be talking about the esophagus, how it is developing, the stomach, how it is developing for the day. Then rest of these things we'll be talking about next day. So we'll take this particular development of the esophagus for now. So as you can see, this particular tube, primitive gut tube, which is developing, it remains as a tube and elongates. And this particular esophagus, which is developed from the cranial part most of the foregut, develops into. Now in the thoracic segment, around the 4th week of life, there is a new phenomenon that develops within this particular developing primitive foregut tube. What develops here? We have an outpouch from this ventral wall of this primitive foregut tube happens to occur. So this particular outpouch in the blue, whatever you are seeing here, we call them as diverticulum. This diverticulum, we call them as respiratory diverticulum. Now this particular respiratory diverticulum, as you can see, slowly, as the time progresses, separates itself with a partition from this particular foregut tube by forming a partition in between. So this one, A from B to C, eventually it separates itself. Only the opening between this particular part where this particular have together, which is remains there. So this particular element, which is a respiratory diverticulum, which is developing here, is going to give rise to the trachea, the tube, and this particular lower part of the respiratory diverticulum again going to split into two buds. We call them as a lung bud. And from there, it grows to develop into lungs. So this particular element of the tube, which develops from this particular developing cranial most part of the foregut, separated from this developing esophagus, this partition, we call them as tracheoesophageal septum, which grows from the side, it grows and eventually splits it. So we have another dimension picture which actually helps us to identify the two-dimensional splitting. So as the time progresses, A to B to C, you can see that how this particular trachea or respiratory diverticulum and this particular esophagus separates. So this particular separation comes here with this particular green line encroaching here. So this particular separation septa or the tissue which is known as tracheoesophageal septum. From the sides you can see that is a groove line, and this particular septum, tracheoesophageal septum, is coming and growing and separating it completely except the opening where this particular diverticula is hanging through. That particular opening we call them as laryngeal inlet, where we have the separations of this trachea and separation of this esophagus taking place. Now this septa which you growing here in between this particular esophagus and the trachea, which is separating it except this particular opening part, is a partition. Now if by any chance this partition or tracheoesophageal septa fails to develop, it remains with a communication throughout the length or a partial segment between this trachea and esophagus. And that's a problem. That's a disease of the developmental era. We call this as tracheoesophageal fistula, number 3. Now this particular tracheoesophageal fistula, that means we have the septum foldly forming, and remaining here is the tract which is existing between the trachea and the esophagus. So what happens over here, if you have this particular tracheoesophageal septum incompletely formed, so we have a tract existing between, a channel existing between trachea and the esophagus. So that means whenever you are taking a food, that particular food, instead of going to the stomach, may land up into the respiratory system, eventually to the lung, and we can choke and die. So if that remains there as a fistula, we call it as a disease as tracheoesophageal fistula. So this is an important entity of the tracheal septation error, which is considered as the developmental congenital anomaly of the esophagus. So this particular thing is a kind of important area where we were studying the disease areas of this particular esophagus that you have to know.
Other than this, there are several esophageal development anomaly. It could have a stenosis, that means narrowing the canal or cavity within there. It's maybe not there, we call them a stenosis. It may have a atrasia, partially formed esophagus, not fully formed. It could have a dilatation of this particular esophagus, where we have this faulty innervations of the nerve, letting this particular superior esophageal sphincter, that means we have this particular cardiac sphincter, which is extremely tight instead of becoming loose, and not letting the food material to pass through the esophagus to the stomach. As a result, it is holding up too much of food material, the esophagus lower and expands and lead to a dilatation, which is known as achalasia cardia. But again, out of these three, we are only focusing on this tracheoesophageal fistula. This achalasia cardia or cardiospasm will be covered in the physiology section. They will be asking those questions, achalasia cardia, those areas in the physiology. For our understanding, tracheoesophageal fistula, what are the things which point of concern in case of the esophagus development. Now from esophagus development, we are going to talk about this particular development of the stomach. Now as we have seen, the same foregut tube, which is growing out here and expanding out here and dilated, become fusiform. So this particular tube, which is present in here, which gradually grows or expands to form into the stomach. Now we see that this is the stomach. Now this particular stomach, anteriorly to the anterior border, we have this particular red line. This is the mesentery. And on the posteriorly, we have this same red line. That is also mesentery. That means this is the ventral mesentery and this is the dorsal mesentery. So this is the anterior side, this is the posterior side. Now to the right side of this stomach, we have seen a nerve. And to the left side, this is the left side we have a nerve. And to the right side, we have a nerve. This nerve, we call them as vagus nerve. So we call them as right vagus and the left vagus. They are going down along with this particular right side of the stomach and left side of the stomach. So this is a picture of early 4 week, which you're seeing here into this particular picture A. Now then what happens over here, there is a differential growth on the anterior wall and the posterior wall. So what do you mean by differential growth? That means the growth of the anterior wall and the growth of the posterior wall is different. So the growth of the posterior wall, which is happening here, which is along with the dorsal mesentery side, grows more than that of growth of this particular anterior wall. So if you have a tube which is present like this, and we have two walls, which is anterior wall and the posterior wall, the growth of this wall is more than this one, that leads to dilatations of this wall. And if you have a dilatation more or growth on the posterior wall more, we get this particular thing more curved. And with this curve, we are getting these two curvatures of the stomach. One is more curved, one is less curved. That's how we are getting this particular stomach having two curvatures. Great curvature, less curvature. The greater curvature and the lesser curvature is because of the phenomenon we call them as differential wall growth. That means somebody is growing at a higher or greater pace than that of other. Differential growth. Somebody is growing with a different pace. So the growth of this posterior wall, which have this mesentery on the posterior side, which is known as the dorsal mesentery, is growing more than that of ventral mesentery. So do you understand this differential thing or not? So how we get the two curvatures of the stomach, great curvature and the less curvature, we get these things or not? So why we have these two curvature of the stomach, that's an exam question. So why this is greater curvature, why it is lesser curvature, and what makes this particular greatly curved and what makes this particular less curved? The only word they want to listen, the differential growth of the two walls. If you cannot remember that word differential growth, you will be saying that one wall grows more at a higher or greater pace than that of rest of the wall, right?
So that's why it grows big and becomes the two carbs, great carb and less carb. Okay, good so far? Now, if you have developed two curvatures, the curvature which is lying on the posterior side, the back side is more carb, the front side is more less carb. But what do you see in reality? In adult, do you see that, what do you see that positions of the stomach? There are two curvatures. One curvature is present here, and other curvature is to the left side. But what I am saying out here, anterior wall and the posterior wall, we have anterior curvature and the posterior curvature, right? It's not matching. It is matching or not? So what I am saying here, the posteriorly is more carb, the anteriorly is less carb. But what you see in a specimen yesterday, or what have you seen in a dissection? We have two curvatures, left curve and right curve. But instead of left and right, what I am saying here, anterior curvature and posterior curvature. So I am saying wrong. Am I? Maybe. So you are not asking. So how come it's possible? I am saying this is anteriorly carved, this is posteriorly carved more, and in reality you are seeing something different. So what happens then? What makes this curvature go into right and left? Now this particular curvature, we high tulte paris. So this curvature, what you are seeing here, anterior and posterior curvatures, whatever you are seeing here, switches the position by movement of some rotation. We call them as dancing of the stomach. So it dances. Once it gets the more carb than the less carb, it becomes very elated and rotates or dances. So that dancing movement of the stomach, we call them as rotation of the stomach, switches the position. So there are two kinds of rotation in a stomach takes place along with the two axes. One is known as longitudinal axis rotation, which is passing through the vertical, and one is anteroposterior curvature, anteroposterior axis rotation, which is turning from the front to back side rotation. So axis of this rotation is taking place in the two axes, two different axes. That's what we are going to learn today. So this particular thing we have learned so far, why there is a two curvature, how we have achieved that by the differential growth, anterior and posterior. We have understood this particular mesentery, we understood this particular entity, we call them as vagus nerve, right and left. But with the right and left vagus, again, whenever you are coming this particular in a dissection, we call them as anterior vagal turn and the posterior vagal turn, or anterior vagus and the posterior vagus. That also changes the name in abdomen. So again, that's the flip side. So if you have to follow this particular entity, that justifies what I am saying. We call them as a rotation of the stomach. So there are two kinds of rotation of the stomach is there. One is we are calling is the axis of the rotation is taking place on the longitudinal axis. And then we have the second movement which is going on anteroposterior axis. So this longitudinal axis movement which you are seeing here is rotation taking place clockwise. Now which movement is clockwise? This is a clockwise movement or this is a clockwise movement? The first one. This is a clockwise and this is anti-clockwise. Alright. Now see, I am the lever, I am the stomach. This is anterior wall, less carb, posterior wall, more carb. Right vagus, left vagus. Coming back to this rotation. So right vagus, left vagus, ventral mesentery, dorsal mesentery, anterior wall, posterior more carb. Now, longitudinal axis rotation, clockwise direction. How much? 90 degree. So this is what I am facing in a normal position. Now I am rotating 90 degree. And I stop there. So it's a 90 degree rotation I made. So what the change we are getting? If you are rotating the stomach 90 degree in a longitudinal axis, what happens to the vagus? Right vagus becomes posterior vagus. Left vagus becomes anterior vagus. How about the curvature? Where is the posterior curvature? To the left.
It was before back side. So this is a great curvature. Where is the lesser curvature? It was front at first, then moves to the right, to the opposite side. So left side curvature, greater curvature, right side curvature, lesser curvature, anterior vagus nerve, posterior vagus nerve. So these are the phenomenon or the changes of positions of the nerves along with this curvature taking place with one simple movement. We call them as rotation of the stomach, which is known as longitudinal 90-degree clockwise rotation. We call them as dancing of the stomach. Are we clear or not? Are we clear or not? If not, you have to just like make sure that you do not understand, then we can repeat, because you have to just like write it, these things in a writing, how these things are happening with the schematic diagram or whatsoever. So rotation of the stomach is an exam short note. And fate of the rotation of the stomach, that's what we are discussing. So only by memorizing you won't understand unless until you go through the process. Okay? So coming back once again, we have two curvatures. One is less curved, one is more curved. Which is less curved? Anterior. Which is more curved? Posterior. Less curved, lesser curvature. More curved, greater curvature. Less curvature has got mesentery. We call them as the ventral mesentery. More curved, dorsal mesentery. We have the vagus. Right vagus, left vagus. 4th to 5th week, this much of achievement we have done. Then we have to rotate to switch the position. The rotation is two types. The type 1 rotation is going on the longitudinal axis. Then the degree of the rotation, how much? 90 degree. The directions of the rotation, anti-clockwise or clockwise? Sure? Sure clockwise rotation? 100% sure. Should I lock it? Okay. So rotation. So then we have this phenomenon. We change the name of the vagus. It becomes right and left. The curvatures, which was posterior, becomes this greater curvature to the left and lesser curvature to the right. So this is the phenomenon which is happening here. So far we understand. This is one rotation. Now there are another effect of the rotation. We are going to talk little late. This much we have learned. The rotation fate, which is number 1 or number 2, we have talked so far. Now coming to the second rotation, we call them as anterior posterior axis rotation. That means the axis is passing through this midline from front to back, anterior posterior. So after this rotation taking place, then we, along with this, we have a rotation taking place out here. So now we have this particular stomach, which was a tube like this and has become like a stomach like this. Now what we have to do, we have to rotate it, tilt it. So this end we call them as pyrolic end, and this is a cardiac end. So with this anteroposterior rotation, what happens with the pyrolic end moves up and this cardiac end dips down. So it reclines. It was sitting here, then it prepares to recline, leaning back. Why it is leaning back? Because we have this particular support developed in here on the back side. What supports behind the stomach we have now? The omental bursa. We'll be coming into it shortly. So this particular anteroposterior rotation, pyrolus is moving up, pyrolic end, and this particular cardiac end dips down to the left side, and this particular thing moves up. And that's why whenever you are holding this stomach in anatomical position, we are repeatedly saying that the pyrolic end should be lifted up. And this particular pyrolic end, lifted pyrolic end, is jacked with this particular omentum, which is lesser omentum, to the undersurface of the stomach, undersurface of the liver. So that's why this pyrolic end moves up, and the fundus and as well as this particular cardiac end dips back. So this is how it is reclining, leg up and head down. So this is the two fate of the rotations of the stomach which is happening here. There are two movements which is taking place. Longitudinal axis movement and the anterior posterior axis movement. Both of them you have to narrate, explain what are the things and what are the resultant effect with this particular rotation. Now we are not done yet.
So we're left with one more important aspect of this fate of rotation. Now, as we are seeing, going back to this longitudinal axis rotation, we have changed the name of the vagus. We have changed the name of these particular curvatures, as we are seeing, with these particular changes happening place. There is another thing which is happening out here, which is related to the mesentery and the space behind to it. So this is the thing we have narrated so far, which is we are seeing here, longitudinal axis rotation, 90-degree clockwise. Now focus in this particular picture, and then we are relieved from here. So this is the initial part of the stomach, phase A, phase B, and phase 3, going through the series of the longitudinal rotation. Phase 1, clockwise rotation. This is the normal phenomenon. It was there. Then it starts to rotate. So this mesentery, ventral mesentery, this mesentery, dorsal mesentery. Now see that as the stomach is moving to the 90-degree rotation to the clockwise direction, there is a stretching on the posterior mesentery. This posterior mesentery, which is known as the dorsal mesentery. It was a straight line here. Now it is little bit have space. Compared to this one from here, it is having more space once it finishes the 90-degree complete rotation. So this particular mesentery, which is stretched on the posterior side, which is the dorsal side mesentery, stretched with this rotation of the stomach and creates a space behind the stomach. That space was not there beforehand compared to the A picture. So A picture before rotation and C picture after rotation. So you see that behind the stomach, we have created a space by this longitudinal 90-degree clockwise rotation. The space behind which is created here, we call them as omental bursa, lesser sac. So this particular omental bursa is created with this longitudinal rotation. Then this particular stomach goes on tilting with this anteroposterior axis rotation and leaning back. So this is the fate of or result of the rotation which is happening here in the stomach or formations of the omental bursa. So we stop at the moment. So if you are given a short note to write about rotation of the stomach, what are you going to write? If you are given a short note, say for example 3 + 2 short note or 5 mark short note given to you to write about rotation of the stomach. That's it, nothing else, just rotation of the stomach. What you are going to cover if you are going to write it. Anybody can volunteer. Page number 12 কি আছে? কি আছে? ছবি তুলবি? হবে না? আগে তুই আগে বল যে rotation of, yes, go ahead. Louder. জোরে বলবি। So everything, if you are writing that in a descriptive way, that makes no sense because nobody is going to read that. So you have to come out with something which you are providing with the information, which is the right information. In a way, it's easy to go through. Just like going through can understand, by looking at it, can get this answer, whatever is coming. So you have to add some subheadings whenever you are writing it. So you have to write it in a way it is given, like starting from the definition. So if you are just like describing it, you are describing it right. But I'm not going to read that. You are writing everything correctly. Out of 5, I'll give you 2.5, hardly 3. Because I'm not going to read this narration. I'm not going to read the essay. So you have to add some subheadings to it to make it visible and easy for the examiner to go through it quickly. Now again, read you.
So how are we going to write? I'm not going to ask you about this content, what you're going to write. So get the headings, what you're going to address. Key heading দিয়ে অ্যাড্রেস করবে যেটা কিনা পুরো জিনিসটা কভার হয়ে যাবে আর এক্সামিনার বুঝে যাবে যে হ্যাঁ you have gone through, understood this thing, and it's you will be getting 5 out of 5. It's easy to get. So again, I give the question, you prepare it. It's your task. I'm not going to do everything for you. So do that, earn marks, or do not earn. It's up to you. Any doubt, any questions? All right. Happy weekends. PFT আরেকটা PFT হচ্ছে পালমোনারি ফাংশন টেস্ট আর কি ফাংশন টেস্ট হয় লিভার ফাংশন টেস্ট আর কি হয় ফাংশন টেস্ট এটা হচ্ছে পিএইচডি পালমোনারি ফাংশন টেস্ট এর অপর নাম একটা নাম আছে এর নাম হচ্ছে স্পাইরোমেট্রি এবারে যদি তোমরা যখন ওয়ার্ডে যাবি তখন দেখবি ওয়ার্ডে লেখা থাকবে যার চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ স্পাইরোমেট্রি উইথ রিভার্সিবিলিটি মানে হচ্ছে তুই লাংসের যে ফাংশন সেটাকে রিভার্স করছিস আমরা জানি তো কত রকমের লাং ডিজিজ হয় আমরা টাইপ অফ লাং ডিজিজ দেয় There is two type of lung disease there. One is the obstructive lung disease and second is the restrictive lung disease. Name some obstructive lung disease. Like asthma, তবে কিছুই পড়াশোনা করিস নি শুধু কি করছিস গল্প করছিস পিছনে এটা এই করে ডাক্তারটা কেটে গেল বল COPD, bronchiectasis, all are the obstructive lung disease. Name some restrictive lung disease. কি আছে asbestosis, scoliosis, silicosis, kyphosis, all are the restrictive lung disease. পরীক্ষার সময় কি থাকবে পরীক্ষার সময় থাকবে তোমাদের একটা কার্ভ দিয়ে দেওয়া হবে কার্ভে কিছু ভ্যালু পুট করা থাকবে এই ভ্যালুর উপর বেস করে তোমাকে ঠিক করতে হবে যে it is the normal curve or it is the obstructive lung disease or it is a restrictive lung disease. ঠিক আছে এইটুকুই থাকবে আর কিছু থাকবে এবারে তোমরা ডাক্তার হতে এসছো তোমাদের কোন একটা ইয়ে থাকবে দেখি সব কিছু দেখে থাকে না তার জন্য তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া হবে কেমন করে এখানে মেশিন আছে তেমন ছিল না দেখিয়ে দেওয়া হবে কেমন করে টেস্টটা করে ঠিক আছে সেটা আমরা দেখিয়ে দিই তুমি পরিকল্পনায় কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না তুমি পরিকল্পনাটা কার্ড দেওয়া আছে কার্ডটা দেখে তোমাকে ঠিক করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য অবস্ট্রাকটিভ ওয়ান ইজ দ্য রেস্ট্রিকটিভ ওয়ান or is the normal one. Now first comes to the curve. কার্ভ একটা নাম আছে এটা হচ্ছে ফ্লো ভলিউম লুপ ফ্লো ভলিউম লুপ একদিকে থাকবে তো ফ্লো একদিকে থাকবে ভলিউম ঠিক আছে ফ্লো হলো ভলিউম এবারে কি হচ্ছে তোর প্রসিডিউরটা কি আছে প্রসিডিউরটা পেশেন্টটাকে একটা তুলে বসতে হবে অ্যাপ্লাই করতে অ্যাপ্লাই কেন এরকম করে নয় কেন বা এরকম করে নয় কেন কারণ হচ্ছে বিকজ টু অ্যাভয়েড দেয়ার ইউজ অফ অ্যাক্সিলারি মাসল নেম ফর অ্যাক্সিলারি মাসল ফর respiration that is axillary muscle in your shoulder that is the scalene group of muscles all the starting to the muscle all the muscles are the exercise muscles so when patient like COPD or asthma
they use the axillary muscle to increase their breathing rate or depth. So avoid the axillary muscle. এখানে কি বলতে হবে? এখানে বলতে হবে যে তুমি জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে নাও, তুমি নিঃশ্বাস নিলো, তারপর কি করতে হবে? আমার নাকটা ক্লিপ দিয়ে বন্ধ করবে, তারপর তাকে একটা মাউথ পিস দেবে, মাউথ পিসে মুখে ঢোকাবে, এটা বলতে হবে তুমি নিঃশ্বাস ছাড়ো। পুরো ছাড়বে, পুরো নেবে, ঠিক আছে? এখন পেশেন্ট পুরো ছাড়বে, তাহলে কি হবে? স্টার্টিং ফ্রম 0, তাহলে পেশেন্ট পুরো ছাড়ছে, ছাড়ছে 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 ছাড়ছে, ব্লাড করছে, ব্লাড ছাড়বে। এটার নাম হচ্ছে পিক ফ্লো। মানে এই পর্যন্ত তার ফ্লোটা পিক। এরপর কি আছে? সে যত তুই শেষ দিকে যাবি আস্তে আস্তে এটা কমতে শুরু করবে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? ব্লাডটা নেমে গেল। এবারে হচ্ছে এক্সপিরেশন, যেটা হচ্ছে তার এখানে কি বলা হচ্ছে? পিক ফ্লো, PEF, ঠিক আছে? PEF এর বিভিন্ন ভ্যালু আছে। 25% কখন হচ্ছে, 50% কখন হচ্ছে পিক ফ্লো, 75% কখন হচ্ছে, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে। তো আর এখানে কি হচ্ছে? FEV1 টা কাউন্ট করা যাবে, FEV1, তাহলে FEV1 এবং পিক ফ্লো দুটি আমরা পেয়ে গেলাম। নেক্সট স্টেপে কি করলাম? যখন আমরা নিঃশ্বাস পুরো ছেড়ে দিলাম, চেস্ট খালি হয়ে গেল, তখন তারপর কি করলাম? আমরা ছাড়লাম। টানার সময় কি হলো? দ্যাট দ্য কার্ভ ইজটা, তাহলে এটা হলো এক্সপিরেশন, এটা হলো নিচের পার্টে। এই পার্টটা কি আছে? টোটাল লাং ক্যাপাসিটি, মানে লাংটা মানে কতটা ক্ষমতা আছে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি। আর দিস পার্ট it is the residual volume, RV, residual volume. What is the residual volume? This is the amount of air that present in our lungs after a forceful expiration. What is the value? Air swing 150 ml. তাহলে in between TLC and RV, এটা হচ্ছে তোর কি বলে? Force vital capacity or the vital capacity. তাহলে এখন গোটা গল্পটা হবে হচ্ছে FEV1 বাই FBC উপর গল্পের করে গল্পটা শুরু হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোর নরমাল, ওকে, বোঝা গেল? FEV1 বাই FBC রেশিওটা করতে হবে। ইন অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ আমরা কি জানি? where the FEV1 by FBC ratio it is predicted less than 80%, তাই তো 80% এর কম হবে, predicted 80% এর কম হবে in case of obstructive lung disease. For the restrictive lung disease কি হবে? FEV1 by FBC ratio it is increasing, prediction value যা হবে তার থেকে বাড়বে, ঠিক আছে? obstructive lung disease এবারে আরেকটা পয়েন্ট কি আছে? এই PEF 25 to 75 in early airway obstruction, মানে যার অ্যাজমা শুরু হয়েছে বা ফ্র্যাঙ্ক অ্যাজমা আছে, তাদের কিন্তু প্রথমেই FEV1 বা FBCটা কমবে। তাদের প্রথম কোনটা কমবে? না PEF 25 to 75, that the increase, that the decrease, and it indicated the early small wave obstruction. এবারে হচ্ছে এটা নরমাল, তাহলে অ্যাবনরমাল কি আছে? और একটা পেশেন্ট এসে সে 5 বছর তোর ডিসিআর কেস, কি হবে? সিওপিডি হলে কি হবে? সিওপিডি হলে কি হবে? যে তোর অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ। এবারে দেখ আরেকটা হচ্ছে এই যে তুমি এসে দেরি করে কাউকে ডিস্টার্ব করো না, এখানে নেমেছে, এইখানটা
এইখানটা উঁচু হয়ে গেছে, এই যে এখানটা এই যে কাটটাতে জাস্ট লাইক দ্যাট, ইট ইজ কল্ড শোল্ডার প্যাড। আমাদের শোল্ডার কি আছে, এই নামছে এই নামছে, দ্যাট ইজ কল্ড শোল্ডার প্যাড। নাও কামস ইউর অবস্ট্রাকটিভ লার্নিং। অবস্ট্রাকটিভ লার্নিং কি হবে, আমি জোরে ছাড়লাম, যতক্ষণ ছাড়লাম তারপর দেখতে যত সময়ে তত হবে এফোর্টটা কমে যাচ্ছে। তো সিওপিডি, অ্যাজমা, ব্রঙ্কিয়ালটি, অল দ্যাট কেসেস দ্যাট ইজ অবস্ট্রাকশন। তাহলে আমাদের অবস্ট্রাকশন ওভারকাম করতে হবে। তাহলে আমার যত এফোর্ট কমতে থাকবে তখন কি আমি অবস্ট্রাকশন ওভারকাম করতে পারবো না। তাহলে আমাদের কার্ডটা কী হবে, ধর একটা যে লোকটা তোর 5 ইয়ার্স 20 ইয়ার খেয়েছে তাকে তুই বললি তোমার আমি এসো আছিস তোর পিএফটি করবো, লোকটা এলো, তাহলে কার্ডটা কী হবে, উঠলো, তাহলে এখন তার ঠিকই আছে, ফুল দিচ্ছে ঠিকই আছে, তারপর তার এফোর্টটা কমতে শুরু করবে। তাহলে কী হবে, that is a COVID, বুঝলি, তাহলে ওই লাস্ট দিকে ফ্লোটা কমে যাচ্ছে, ওই জন্য that is a COVID। এটা হলো 5 বছর, এটা ঠিকই আছে, এটা যেমন এটাও কমছে, বাট কিন্তু কারণটা সিগনিফিকেন্ট কমন হবে, that is a COVID period। নেক্সট আরও 5 বছর ডাকলি, যে 5 বছর আবার এসো, আবার তোমার একটা পিএফটি করবো, তখন কী হবে, এই যে মোট আরো 5 বছর পর ডাকি, so that is called moving back. It is typical for the your obstructive lung disease. ঠিক আছে, পরীক্ষায় থাকবে না তখন তো ধরে যখন আসে আমি পড়িয়ে দেবো, ঠিক আছে, যদি কার্ভ দিয়ে দেয়। নেক্সট হচ্ছে তোর অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ। রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ হচ্ছে তোর সিলিকোসিস, অ্যালবেস্টোসিস, মানে বডি রেস্ট্রিকশন। এটা মিনস হচ্ছে লাংস হয়েছে লাংস ফাইব্রোসিস, লাংসটা ফাইব্রোস হয়ে গেছে। আমি বললে কি লাংস ছোটো হয়ে যাবে, ঠিক আছে, তাহলে লাংস যদি ছোটো হয়ে যায় তাহলে কী হবে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কমে যাবে, তার রেসিডুয়াল ভলিউম কমে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে, যদি তার লাং ক্যাপাসিটি কমে যায় তাহলে লাংসটা ফুলতে টাইম বেশি লাগে, তাহলে আমাদের কাপটা শুরু হবে কোথা থেকে, এখান থেকে শুরু হবে। লাংস ছোট হয়ে গেছে তাহলে ফুলবেও কম, তাহলে কি হবে, আমাদের তখন এক্সপিরিয়েন্স সময় হাইট অফ দ্য কার্ভ কি হবে, ছোট হবে, তাহলে হাইট অফ দ্য কার্ভ ছোট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার তুই যখন ইন্সপিরেশন নিচ্ছিস তাহলে লাঞ্চটা তো অতটা এয়ার ঢুকতে পারছে না, তাহলে কি হবে, যখন শেষ হচ্ছে সেটাও আগে হবে, তাহলে দেখ গ্রাফটা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, ছোট হলো এবং এগিয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য টিপিক্যাল রেস্ট্রিক্টিভ লাং ডিজিজের পিএফটি প্যাটার্ন। বোঝা গেল, ইট ইজ অবস্ট্রাকটিভ অ্যান্ড ইট ইজ দ্য রেস্ট্রিক্টিভ। এটা হচ্ছে বেসিক ব্যাপার। এবারে তোর ধর কিছু এক্সেপশনাল ইয়ে আছে, কারণ গলায় তোর কিছু একটা হয়েছে, মানে ধর থাইরয়েড ক্যান্সার হয়েছে বা ভোকাল কর্ডের টিউমার হয়েছে, সেই লোকটাকে তুই পিএফটি করবে, তাহলে কি হবে, পিএফটি রিপোর্ট ভোকাল কর্ডটা সে কম্প্রেস করে আছে, তার মানে আমার কি হয়েছে, আপার এয়ারওয়েটা সে ব্লক করে আছে, আমি তাকে খুঁজলাম, তখন সে কি করলো, যেহেতু তখন প্রথম দিকে আমার পজিটিভ প্রেশারটা বেশি আছে সেহেতু সে উঠলো, তারপর কি হচ্ছে, আমার পজিটিভ প্রেশারটা কমে গেল, তখন কিন্তু আমি তার অস্বস্তিকে ওভারকাম করতে পারলাম না, তাহলে কি হবে, ব্লাড এটা যেমন
in cases of your any vocal cord tumor, any tracheomalacia, or like thyroid tumors, or all that stuff, that you can get the curve. Okay. PhD করতে দিয়েছিস ছাড়ছে উঠলো নামলো কাশি হয়ে গেল, that is the sawtooth pattern. ঠিক আছে, আর নেওয়ার সময় এরকম so by different curves you can measure the lungs and you scan the person obstructive breathing or all that and you treat them accordingly. ঠিক আছে, এবার আরেকজনের মধ্যে একজন কাউকে দেখি